Hello guys! Ngayon ituturo ko sa inyo how to open your iPhone 15 Pro Max. Ito siya guys ang bagong labas ng Apple. Okay? So, maganda siya, manipis lang. Ayan. Tsaka tatlo yung kanyang camera. Okay, I will teach you how to open your iPhone Pro Max. First, you click this side. Ayan. Tapos dito may nakikita kayong puti. Ayan. Na linya. Yan guys, may puti na linya. Slide nyo lang. Then nakalagay dyan, lagay nyo doon yung Face ID nyo or enter your passcode. So enter natin yung passcode natin. Ayan. So open na siya. Ganito guys, magbukas ng inyong iPhone. And then, halimbawa, buksan nyo yung ito, punta tayo dito sa may Facebook. Yan. Open yung Facebook natin. Kung gusto nyo siya guys na i-close, slide lang guys yung may bar sa baba. Yung sa baba na may arong may bar. I-slide nyo lang. Ganon din, pamunta kayo sa may calling. Ayaw nyo siya. Slide nyo lang. Messenger. Okay. This is how to open your iPhone. Kung gusto yung pumunta sa camera. Yan, camera yan siya. Okay, video. Pag ayaw nyo na, slide nyo lang. Okay? Thank you for watching. Hope nakatulong tong maliit kong video how to open or operate your iPhone 15 Pro Max. Yan, thank you so much. God bless. Bye. Follow for more. Just click the button. Huwag niyong kakalimutan. Subscribe. Okay guys, don't forget to subscribe and likes and watch our another videos. So, stay tuned. Follow us guys. See ya next time. God Bye. bless. Bye.